Hiyo story imekuwa ikikama hapo, wengine wakisema niko na watoto. Mimi sina mtoto. Muisikie leo sina mtoto mwingine. Tunasherehekea nini? Tunasherehekea album yangu. Oh, lakini si uniti kwa tamasha la kukunywa pombe na wanawake kuvua nguo. Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course, you're the #1 online TV show. And guys, today we are right here at Junction Mall. We all know tomorrow is the album launch ya Arrowbwoy mwenyewe, and I know most of you tumekuwa tukingoja hii siku, and finally it's here. We're here for the press. Tutakuwa tukipiga story na yeye atuambie what do we expect tomorrow. Guys, I know umetarajia vitu kubwa. I know most of us tunajiuliza kama amepiga collab pale na Canada. Hizo zote tutakuwa tukimuuliza, atakuwa akituambia ametupangia nini siku ya kesho. So guys, stay tuned. Thank you so much guys for coming. I go by the name Arrowbwoy. I think tutaanza an introduction. With me I have Iani. Yeah. Unaweza pia ongea buda Iani. Yeah, kwa majina ni Iani. Tunakujua. Yeah, kwa pande wangu wa kulia, wa kushoto tutaanzia hapa. Jina unaweza bonga buda. Yeah. Wajua una sauti kwanza. Wagwan. I go by the name of Goodman Dalakula Genje Kobo Madovojo Desi Dana for Shizo. And if the name is nice, we say it twice. Goodman Dalakula Genje Kobo Madovojo Desi Dana for Shizo. Whoa. Yo, I'm Dofla Diligon. Yeah, so guys, tuko hapa kwa sababu moja tu. Sababu yenye imetuleta hapa ni focus. Na nitarudia tena. Thank you so much guys for turning up. Ukiangalia ukizoom nyuma utaona kuna vitu kadhaa wa kadha zina happen. Na ni kwa sababu ya kitu inaitwa focus, the word called focus. Focus ni album yangu ya pili. After niliachia Hatua 2019, tulirudi tena kwa pipeline, kwa drawing board, kuwaletea tena a body of work of which na believe ni mzigo inaenda kuwa hatari sana, inaenda kugusa mioyo za watu huko nje. Ni mzigo yenye nimetia, yani nimechukulia time, nimekuwa na time sana kuitengeneza, na na feel it's the right time. Muisikize na nina imani sana yani mtaipenda zaidi. So yeah, focus tunai launch tarehe 12 of which ni kesho. Sherehe inaanza kesho saa 12 on the dot. Kwanza before tuende kwa sherehe nitaongelea album. Hii album ni so dear to me, na ni album yenye tumeiwakia kutoka yani imekuwa ni teamwork from the producers, production level, hadi kwa ma videos tumefanya na ma producers mbalimbali. Mnakumbuka around 2021, hiyo time ya pandemic, nilikuwa nimeenda Tanzania, nikakaa huko kama wiki 3. Nilikuwa nafanya na wasanii wa Tanzania pia na pia ma producers wa Tanzania. Pia kuna time nilikuwa nimevuka border nikaenda Uganda. Kuna pia time nimeenda US. So album ina diversity na ina wasanii wengi, ina sound diverse, na imani mtaipenda. Album yenyewe ina ngoma 15, ina 15 tracks. Collabo ziko 7 kama sijakosea. Imefanywa na ma producers kama 15 different producers. Na yeah, what else? Na imefanywa mastering pia na engineers kadhaa. Yeah, so hiyo ni album, ni masterpiece yenye yani nimekaa yani miaka 2 nikiisikiza, sijawahi boeka hadi wa leo. So I believe you guys you gonna vibe on this very album. Na kama venye mnavyojua Arrowbwoy, it's about quality. Kama si quality ni heri ikae. Yeah, so another thing ni event. Tuko hapa on set, tuko Junction Mall. Hapa ndo tuna launch album. Tunaiperform live na live band. Kutakuwa na lineup ya wasanii kadhaa. Miongoni mwao tuko nao hapa, wataongea waambie ni nini wamejitayarisha nayo. Na sherehe inaanza 6
on the dot PM hadi saa 9. Yeah. Saa 9. Na sherehe inaanza mapema juu tunataka watu yani wasikie muziki pia wakiwa soba, wasikie muziki bado wakiwa ndani ya vibe. Yani akiwaletea pombe wakiwa bado wako ndani ya vibe. So ni sherehe imepangwa, ukiangalia hapo nyuma stage inapanda. Kuna vitu wakadha pia zinakuja. Kesho tutakuwa na VIP section. Yeah, man. Tutakuwa na VVIP section na VIP section because mi shows zangu zote hazikuangi na regular. Kama una attend show yangu yote, yani it's a VVIP affair because najua kila mtu mwenye anasikiza muziki wa Arrowbwoy ni VVIP. So kuna VVIP na VIP. Yeah, so kutakuwa na vinywaji, watu watakuja, kutakuwa na chakula. So watu wafike mapema. Hata ukihata dina bado kutakuwa na chakula hapa. Kutakuwa na vendors wanauza chakula mbalimbali, mapochopocho hapa kule. Venye nimesema hapa awali, kutakuwa pia na vinywaji, soft drinks na pia makali. So event iko sawa, security tight, coordination tight, na utembe gang iko ready. Yeah. Arrowbwoy, tungetaka kujua mbona ukaamua the title Focus? Focus ni word ingine nzito sana, na kwa maisha yangu after nimerelease hatua ilikuwa literally in my first step. Yani nimechukua first step in the music industry na make hiyo step ya kwanza. So since then make steps kadhaa, na hizi steps mob kumekuwa na changamoto. Nimekuwa nikiwin na nimekuwa nikilose at the same time. Na ukipiga research poa, sometimes even your success can inaweza kutoa out of focus, unaona, ama failure inaweza kutingisha kiasi kue pia uende out of focus. So me I've kept focus, na nimepitia hizo vitu zote, hizo tsunami kwa maisha, both kwa music career na pia in my personal life, lakini bado nimepitia focus. So najua hii ni story ina relate na kila mtu huko nje, si wote tumepitia vitu mob sana, na the only thing that can keep you going ni kufocus, you keep your eyes on the prize. Yeah. This week ndo tumekuwa na your biggest announcement mkiwa na Nadia Mukami. Tungetaka kujua mbona mkaamua mzifuatanishe, yani tumetoka kwa big announcement na tuko kwa album. Yeah, wanasemanga when it trains it pours, So I think mimi na feel ndio perfect time Mwenyezi Mungu amesema, yani ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Ameamua tuwapatie sahi news sahi. Yeah, cause mmekuwa mjasikia for a very long, mjasikia kutoka kwa Arrowbwoy na Nadia tangu ile even time ile story ya scandals za kudate na pia stories za ball venye zilitokea. So tulifeel I think it's the right time, na tulikuwa ready time, na pia Mwenyezi Mungu akawezesha tuweze kuwape news at this time. Umetaja ukasema kuna collab 7. Pengine unaweza ukatutajia wasanii umeshirikisha ama itakuwa exclusive siku ya kesho? Iko sawa. So wasanii of course wako wengi. Ni wa 7. Kuna msanii kutoka Uganda. Kuna msanii kutoka Tanzania. Na pia kuna surprise wanaweza tu hapa hiyo siku. Nataka niweke kama surprise, so the best thing is just get your tickets, come to the show, ungoje tu. There's gonna be so many surprises. So nitataja kadhaa of course. Hapa Kenya kuna Utile ako ndani ya album. Tuko na Sanaipe pia ako ndani ya album. Nimewak pia na upcoming wasanii na feel wanafanya poa. Big Classic ako ndani ya album. Nani mwingine? Hiyo wengine tuache kama surprise. Nadia yuko? Nadia, yeah, Nadia ako kwa album. Nadia hawezi kosa kwa album. Na pia Nadia ako kwa album. Yeah. Juzi tu tuliwaona kwenye matatu mkitry, you are talking about the album. Ningetaka kujua your strategy, mbona mli have to choose that direction? History ya matatu bado naenda kuifanya. Na believe tumesupportiwa sana, unajua.
tumesapotiwa sana, na ukiangalia matatu ndio imekuwa ikiconsume muziki yetu sana. Kingia hivi kwa mat kuna mix zinacheza. Mi kwanza strategy yangu ya kwanza kuhit nilitumia mat. Nilikuwa naingia kwa mat, hizo mix zikicheza kuna contact za DJ, email na number. So nilikuwa nakaa hivi inacheza, naandika email na number. So hiyo ndio ilifanyika, yani hiyo ndio njia ilifanya pia nikakuwa Arrowbwoy. So hiyo time kurudi kwa matatu imekuwa ni kurudisha shukurani. Tulikuwa tunapanda kwa matatu, tunagotea watu na tunaongea nao, tunawaambia asante sana kwa kusupport Kenyan music. Asante sana kwa kusupport Arrowbwoy na muendelee kusupport. Na hiyo time kama at that time ikinipata niko na roho mkunjufu, natoa mkono kiasi hiyo kidogo ya kulipia watu fare. So na feel matatu ndio imenilea. Matatu ndio imelea hawa kina Dufla, hizi tempo fry inachezwa kila siku kwa matatu. So it's just logical, yani turudishe pia mkono. Na pia after album imetoka, tutasikiza hiyo album ndani ya matatu nikiwapelekea zawadi mbalimbali, unacheki. So niko na zawadi, na pia kama uko na zawadi umefeel mati imekujenga, come partner with us Utembe Gang. Tuende kwa street tupatie watu wetu, yani unajua turudishe mkono. Unaweza tokea tu hivi hata na shuge. Unajua nilikuwa naingia hivi kwa matu wanadhani mimi na run a political office of which bado story yangu ya ugavana bado iko. Of course my youth lazima tufikirie tuingie kwa leadership. Bado mimi ndoto yangu iko, na naamini one day nitakuja nisimame hivi na niwaombe kura na tupeleke nchi yetu mbele. Yeah. Arrowbwoy, na swali hapa Plug TV. Yeah. Wakati ambapo ulianza muziki wako ulikuwa chini ya Kaka Empire. What happened ukajitoa Kaka Empire? Yeah, hiyo ni swali poa. Kaka Empire ni family kwangu. Kaka Empire tukiwa huko nilikuwa na mkataba, ilikuwa contract ya 1 year, na ni in 1 year nilikuwa after 1 year niliona naweza jisimamia kama Arrowbwoy. Nataka kwenda pia next level, nataka pia mimi nifungue akili na pia mimi niweze kulea mtu. Cause hata tukiachana nilikuwa nawaambia I feel it's the right time for me pia mimi ni step huko nje nishike mtu mkono. Na pia nyinyi mnaweza ona nimeshika yani mkono, na sasa pia ni msanii pia anatesa, na kesho pia yani anashika mwingine mkono. Yeah, so mi contract yangu Kaka Empire iliisha, ilikuwa ya 1 year na tukaachana. Na tukiweza kudivert tu kidogo kando ya muziki, wakati ambapo mahusiano yako na Nadia Mukami alitoka kwenye umati pale, watu wakaanza kusema mnachumbiana, kulitokea tetesi kwamba unakuanga na mke kando. Sijui hizo tetesi ni za kweli ama ni za uongo kulingana na kile ambacho Edgar Obara alikisema. Of course mimi ni binadamu at the end of the day we all have a past, unajua. Na most of you guys kama mshawahi date, wengine wenu hata najua kuna sitamtaja, tumekuwa hapa na mwenzangu hapa akasema ako na ma ex 5 5 exes. Mimi wangu hata hawezi fika sahi, hawezi fika hata wawili sahi, unajua. Wajafika wawili. Wajafika hata wawili. Wajafika wawili. So nilikuwa kwa relationship lakini iliisha. Unajua iliisha, na ndo maana sasa nikaingia kwa relationship nyingine. Normally me nikiingia kwa relationship na hakikisha maybe yuko kwingine kuko sawa kwanza. So nilikuwa kwa mahusiano before, of course. Nadia hajanipata mimi ati sijaona dunia, nimeona yes, lakini it's a thing of the past. Hiyo story imekuwa ikikama hapo, wengine wakisema niko na watoto. Mimi sina mtoto. Muisikie leo, sina mtoto mwingine. Watoto niko nao ni hawa hapa kando yangu. This is my first born, this is my last born. Okay, last born anakuja na boy yako kwa njia anakaa. So sina mtoto na nilikuwa kwa relationship, yes. Na hiyo relationship iliisha. Iliisha yes kwa njia yake tu fiti. Yeah. Okay.
Sawa, mimi ningependa kusema kwanza Utembe World inafanya kazi nzuri. Tumeona matokeo yake kwa kazi yako kwanza, kwa Iani, Duflan, hata kama hujamtambulisha officially ni msanii wako. Yes. Ningetaka kujua wewe kama mwekezaji, CEO wa Utembe World. Una feel sometimes kuna pressure ambao msanii anaweza toka, unaweza wekeza kwa msanii, aweze kushindwa kutoka kama msanii, ama uwekeze aweze kutoka na akaleta matokeo. Alafu vile ningetaka kujua mwishowe kesho ukiweza mfano wa Iani aweze kuwa successful sahihi kwa jina kubwa, unaweza kumpatia nafasi yake aweze kufungua label nyingine under Utembe World. Tumeona majirani wetu kama Seme Wasafi nani aliweza kutoka na akafungua label yake na wakazidi kumsaidia. So alipoa sana, shukran sana. The fact that umeona Utembe nafanya job poa sana, yani hiyo ni heko kwetu, yani na heko kwako pia, shukran sana. Utembe World yani ukiona venye tuko hapa, we are so free spirits, na ni watu kwanza, kando na biashara ni familia, na ni watu tunaongea. So kama kuna jambo lolote, yani we come forward and discuss. This artist mwenye ako hapa, hata yeye mwenyewe ndiye alikuwa amesuggest yeye mwenyewe tukue na artist mwingine sasa kwa Utembe this year. Unajua, so ni mtu pia vision yake anataka to grow. So the same way pia sisi akikuja kwa label, mimi sitaki mtu pia ako stagnant. Nataka mtu kesho amke ashike mtu, na that's like my major vision. Na hivyo ndio pia mimi nilishikwa mkono, nikaweza kuonekana, nikaweza kujulikana, nika make an income out of my name. So vile pia yani akiweza kufika hiyo point ya kuweza kushika mtu mwingine, hatuna noma yote. Yeah. Okay, Arrowbwoy, kioko hapa. Yeah. On the 10th of January, kwa birthday ya KRG the Don. Yes. Ningependa kujua unamuinvite kesho ama hujamuinvite? Hapo album ama iko kwenye album? Na sasa kuna story imekimbia sana that ex-wife wake ana date manager wa Genje. Ndio kusemaje kuhusiana? Yani hadi umekimbiza ex-wife ukaiweka ndani. Anyway, KRG's family to me. Hata huyo ex-wife mnasema ni family, unajua tumekuwa family from way back. Na ukiangalia poster ya show, KRG yako ndani. Unajua KRG hata mimi hata sihitaji kumweka kwa poster. Ule ni wewe buda, uko wapi? Kuja perform ama kuja utokee, because we are family at the end of the day. So expect KRG hapa atakuja na mbwembwe zake. Alikuwa ananipigia simu, anasema kwanza tusiweke tent hapa, anaweza kama na helicopter. So KRG, please honor your word, usitupige para. So hapa hivi kesho by sangapi, acha nisiwaambie masaa, mnaweza jaja hapa tena mkwe disappointed. But anyway, KRG atakuwa na kwa album, tungoje album ina drop pia kesho. Yeah. Arrowbwoy, this is siku iliyoenda channel. Ningependa kujua labda umeinvite Ringtone ama itakuwaje? Ringtone hapo. Hatujamalizana hapo kwa KRG bado. Yes. Hiyo story ya ex-wife. Ex-wife kudate. Semaje kuhusiana na ana date manager wa Genje? That's kind of personal kwangu, siwezi jibu, because kila mtu for as much as KRG ni family kwangu, kuna pia akona personal space yake. So we normally respect each other's personal space. Muchangia kwenye naweza, lakini siingilii sana familia yake. So na believe wako na differences zao zenye pia wenyewe wanajua kwenye zimefika, na pia maybe tukiwape time, yani watu wako na watoto pamoja, so maybe with time watakuja warudi pamoja. Na kama in case wameachana, watu wao waachana sometimes. Kila mtu tutamuombea tu, yani tutamsupport kwenye tutaweza, ama tumuombe azidi na relationship yake. Yeah. Okay. Arrowbwoy, yani ni msanii amekuwa akifanya poa of late, tumekuwa tukiona nyimbo zake zinatembea sana, na ningetaka kujua as an artist mwenye anafanya, okay, I'm not sure the kind of music ni iteaje. Yani ni iteaje?
Ni Afropop generally, yeah. Yeah, ningetaka kujua what is your plan? What are your plans as Utembe World? Isikue atakuwa na ngoma kubwa but watu bado hawajapata kumidentify, kumjua yeye ni nani. Unajua kuna ile wakati mtu anaweza kuwa kila mtu ako na pombe, anaweza tu kuwa identify na that kind of a song but kumuona hivi huwezi jua yeye ndo mwenye ile nyimbo. Yeah, so it one time happened to me, of course, after nilitoa Digidigi walikuwa wananiita ule msanii wa Digidigi. So hapa hivi siri ni consistency. Unajua huyu ni mtu ako na ngoma mob sana as we speak. In the past 1 week amekuwa amenitumia ngoma kama 5 zikiwemo 3 international collabs. Yani ni anapiga step nyingine hata yenye mimi mwenyewe sijawahi piga. So consistency is key. The more naamini akidrop tracks watamjua kama yani. So consistency ndio answer hiyo kitu, yeah. Na hiyo tunaenda kuhakikisha as we speak tuko na Furaha remix. Juzi tuko tumeitiz. Ni noma sana. Iko na wasanii wa hapa Kenya, wa Tanzania. So inaenda kudrop very soon after the launch of this album. Yeah. Okay, Arrowbwoy, nilikuwa nimeuliza swali, labda je, ungependa kutuambia kama umeinvite Ringtone ya kuja kesho ama itakuwaje? Oh, Ringtone. Huyu ni Ringtone. Wacha labda nisijamuinvite. Hebu imezima jamani. Iko loud. Iko loud hebu. Simu gani hii? Ndio put it on speaker. Hello. Yes, hello. Mambo vipi? Yes, mnaongea na chairman na kina nani hawa? Mimi naitwa Arrowbwoy. Arrowbwoy mmoja yule. Arrowbwoy msanii wa hapa nchini Kenya. Okay, nakujua ndugu yangu, nakutambua sana. Asante. Naitambua. Vitendo ndio sitambui. Utambui vitendo zangu? Natambua talent. Asante sana. So nilikuwa nakuinvite kwa sherehe yangu hapa kesho. Sherehe tunasherehekea nini? Tunasherehekea album yangu. Lakini si uniti kwa tamasha la kukunywa pombe na wanawake kuvua nguo. Ama unajua mnaweza kuwa mmejipanga kumaliza chairman. Mnifikishe hapo, mlete wanawake watoe nguo alafu watu Hapana chairman, I think kila mtu hapa atakunywa kinywaji yake yenye anataka. Ukitaka juice utakunywa, ukitaka whisky, maji. Unamaanisha ni pesa hauna ukaona uniite kama chairman akuje kama Yesu alifanya alisema hiyo ndio mnataka nifanye. Pesa iko kwa wingi. Hapa unakuja tu unaburudika, unatulia. Okay, haina shida. Maybe kama unataka nije, inaweza kuja tu kufanya kazi ya kuwaombea. Unatuombea? Hiyo tu ndio naweza kuja kufanya. Sawa, karibu tutafungua na maombi. Okay, sawa. Shukrani sana. Hakuna noma, nimeshukuru. Asante kwa kuniconsider kwa sababu inaonekana unatambua kwamba mkono wa Bwana na anointing iko kwa maisha ya chairman. Amen. Haya. Sawa. Mnasikia nimeshamuinvite. I think ako easy. Sisi hatuna noma na mtu yote. Unajua Utembe World ni nyumba ya kila mtu. So sisi hatuna vita na mtu yote. Isipokuwa ndugu yangu ndiye ako na vita na KRG, lakini hiyo siku I think yeye pia ataiongelea. Juzi tukiwa tukiperform na band amemtease kidogo, so sijui kunaweza kuwa tu na ile verses kwa stage. So yeye mwenyewe ataiongelea. So Ringtone ndio huyo tumemuinvite, umesikia? Anakuja kutuombea. Ama amekutuma nini? Yeah. Arrowbwoy, na swali lingine, wakati ambapo ujauzito wa mchumba wako Nadia Mukami ulisemekana kwamba ni mjamzito, Jalango alikuja akajitokeza akadai kwamba he can confirm that she was pregnant. Kwa kuwa na vuta ni kuvute kati ya wewe na Jalango na familia ya Nadia Mukami. Je, umemsamea Jalango baada kuja nao madai? Jalas mimi sijai kuwa na hiyo sijai kuwa na strain zote na yeye, ama sijai kuwa na noma na yeye, of course. Hiyo siku hata tulikuwa tumeenda kwake, ametuinvite kwake na tukaona invitation, tukapitia kwake,
katupikia kwa madhake, tukakula kuku na nini. So mi Jalas ni family. Kila mtu uteleza kwa maisha, na I think your time kidogo unajua ulimi pia inaweza teleza. So kitu alisema, na I know deep down he's sorry because ali text aka apologize. So sioni kitu noma na hiyo. Kila mtu make mistakes. So mimi sina noma na Jalas, na sijawahi kuwa na noma na Jalas, na pia familia yangu haina noma, hata Nadia mwenyewe hana noma na Jalas. So yeah, we family. Hata mi unajua Jalas last album ali come through ile mbaya sana. That's why I call him family. Tulikuwa na setup pale Carnival, vitu zilikuwa zinaenda mrama. Unaona? Nilikuwa nimepungukiwa na pesa. Unaona? Jalas akatoa pesa yake kwa M-Pesa, akalipa bills hiyo time. Na aliperform kwa hiyo show yangu bila hata kulipwa. So Jalas ni family kwangu. Hiyo time najua maybe alikuwa amekunywa maji, kuna maji si maji ile mnafikiria, lakini maji ulimi kateleza ikakuwa tu slippery. But yeah, Jalas is family. So ya mwisho hapa Yes. Una expect mtoto kijana, na tungependa kujua harusi tunayo tu. Eva alikuwa amesema tumeenda mbio sana, tumewapatia vitu mob sana the go. Tumesha reveal, Nadia alikuwa ametulia in her personal space, akatulia kiasi, ametokea mkamuona kweli ni mjamzito. Tukawapatia Lola Foundation, ona nawapatia album. So che wengine tu niwapatia pole pole jameni. Because you know we here for days, so harusi lazima. Lakini siku ndo tutawaambia. Haki ya nani, mimi lazima nioe Nadia. Hiyo naye ni ukweli, nitamuoa, lakini siku ya kuoa nitawaambia. Nitawaita niwaambie watu wangu, sona suti popote ulipo, sona kitenge, tokea. Tukuje tukule pilao. Arrowbwoy, this is Cyprian Yangashane again. Kuna ile time ulikuwa Nadia, I think about sijui na follow follow one another. I saw some negativity there, watu wakisema wataachana ama ni. How do you deal with such comments? So mapenzi yetu unajua si social media. Unajua social media sometimes tunapost tu juu. Acha tu tuweke juu tunajifeel, lakini mi huwa sipost mpenzi wangu ama simfollow ndio ajue nampenda. Mimi naweza amua hata ni delete picha zake zote na nikae tu. Na nyi mseme sema, lakini deep down sijamdelete kwa roho yangu. So social media ni space ingine tricky sana. Ukiweka feelings zako hapo sana utajinyonga bure tu. Unaona, utajiua bure. So mimi na Nadia, social media ni chombo ya kazi. Unajua hiyo ni ofisi yetu. So yeye ako na ofisi yake, mimi niko na ofisi yangu. Naweza amua nisimfollow, ama nikitaka naweza mfollow kama kuna kitu interesting sana na itafuta, lakini bado mfollow na Masudo. Na pia ananifollow na Masudo. Everything that happens naona tu. Naona kama sasa fan wake. Tumalizia Arrowbwoy, ningetaka utuambie album itakuwa exclusively wapi siku ya kesho, na pia ualike mafans waje siku ya kesho. So kila mahali my album is gonna be available everywhere. So once tumesha, I think saa 6 tit watu wangu angalia notifications, iTunes, Apple Music, Boomplay, YouTube, Deezer, TikTok, kila mahali yani. So album inaenda kwa kila mahali kuanzia kesho. Yes. Alika mafans waje. Asanteni sana watu wangu. Before hata nialike mafans waje, lazima watu wangu waongee kwanza. Siwezi ongea hii interview yangu wote wamejaja hapa. Hiyo kazi pia ni yenu, waambie ni nini iko huko. Mna expect nini pia nyinyi? Yes. Yaani unaweza anza kwanza, pia wewe ndio utaalika mafans. So kwanza mimi manzeni kusema asante sana kwa kukam. Tunashukuru sana kwa hii effort mmemake. And to all the fans out there, kesho ndo ile siku manze, mimi personally na invite
niliandika pale kesho mimi nitakuwa naleta pombe hapa hivi, so expect vinywaji kwa wingi na kuambia ina happen at only one place na ni Junction Mall, so make sure you tell a friend to tell a friend. We meet up at Junction Mall, invite as many people as you can. Sherehe tunaanza mapema which is 6 p.m. na tunamaliza very late 3 a.m. so tell everyone tunakutana hapa Junction and expect good things manze. Unajua popote si unatuona, you know it's always about good vibes, good energy, good music na chakula kwa wingi na kinywaji sasa ndo zaidi. Tickets wanazipata wapi? Tickets ziko pale M-Tickets ama unaweza ingia pia kwa simu yako dial *229 *33#. Utapata tickets, ni very affordable, zina go for only 700 bob VIP, na kwa wale wase wangetaka kukaa pale VIP it's only 2000 bob, so wazinunue pale na wakuja manze tujibambe. Mimi set yangu nimeivisha, nimeget kusikia album pale, mtu wangu ni kisunzi over. So manze wase mkuje, mimi kesho sikuja hapa, I don't come here to play, mimi mnanijua. So wase wakam, na pia nimesikia set ya Arrowbwoy Dufla pale anatupeleka Jamaica mtu wangu. So mbebele kitu si uchoma pale mtaani, Dufla anatufikisha huko juu. Yeah. Since umesikiza album. Yeah. Ningependa tu tutajie jina Yeah. la one of the songs, ama title ya one of the songs ambao umeipenda kwa album tukitegea. To be honest, kwa hii album nikitaja ngoma ni kama ndakuwa na disrespect album, because the whole album is a vibe. So mimi kenye naweza ambia msee ni ukifika pale kusikiza hiyo album, the moment click on the first song, don't skip any song and you'll get what I mean. So yani hii album yote ni vibe. Hii energy tumeput kwa hii album, mtu wangu utafurahi. Yes. Okay. Yeah, what you expect a lot manze. Dancehall, you know, dancehall vibe. Ndakuwa na set moja moto sana ya dancehall. Ndakuwa nakumbusha wase manze. Zile ma dancehall za kitambo, you know, zile dancehall, you know, za them days. Wale wanakumbuka manze mangoma za dancehall za kitambo. Nitafanya a dope set of dancehall na itakuwa live. Tumekuwa tukifanya tizi manze kama 2 months. So manze wase wa expect a lot sana manze, ni hatari. Alafu pia tutakuwa tuna perform na Arrowbwoy, niko kwa album pia. So mbona unawaambia siri? Ni sawa. Ni sawa. Yeah, so manze ni noma yani kesho ni noma. So make sure manze hapa manze on time. Kama hujachukua ticket manze pale nyumbani, make sure manze umechukua ticket, ni hatari sana. Goodman ako hapa manze kupiga hype moja international. Badman. Yangu tu ni simple yani Mimi gonna represent watu wangu wote mtaa. Najua na Arrowbwoy amefanya one of the wisest thing kuweka hii event hapa hivi Junction Juu Junction kuna watu wangu wote wa Dago, kuna wase wangu wote wa Kibera, kuna wase wangu wote wa Ungwaro, kuna wase wangu wote wa Seti na Mbasjui huko hivyo for W. Mzee, so mimi nasema watu wangu wa mtaa yani 46, 48, 56 kamini through majamaa. Ticket mesikia ni dial *229 *33#. Pata ticket yako pale polite. Na najua wase wangu wote brother wote ni VVIPs Watu wangu wote Ungwaro mtaani yote wase waunge pia bado actually wote yani ni wase wa VVIP. So kamini expect a lot of good feel good men and feel Arrowbwoy. Alafu pia tukimalizia ningependa kusenda big shout out to my brother at Arrowbwoy. Like unajua Kenye Arrowbwoy anafanya not every Kenyan artist can do. Unajua like niko sure hii experience hamtaje iona anywhere else. Like mzito anafanya the unexpected and I'm so proud of him. Like he's my boss. Mimi nashukuru sana manze, and bro, this is just the beginning man. Niseme ile kitu ama niwache? Unanichocha sana. Acha niache. Anyway, yeah. Swali la mwisho tu yani. Yeah. Criteria ambayo ulikuwa unaitumia kuchagua wasanii ambao ulikuwa umeweka kwa album. Yeah, okay. Kila ngome na vibe yake. So kika anytime na huwa na come up na song, kuna vibe ya msanii fulani na come up pia na ring kwa mind. So kila song ilikuwa inaita msanii fulani. So ukisikiza msanii kwa hiyo collab ujue tu ni hiyo vibe ilikuwa inamuita na anafaa kukaa kwa hiyo ngoma. So sina ati anafaa kuwe ana numbers ama ana test ama nini. So yeah, once the vibe calls, sisi ndio wao sasa. Yeah, shukran sana. Before muende manze, big up to all, asante sana manze, shukran sana kwa kuturn up. And also big up to our lovely sponsors wenye wame come through. Wamefanya hii kitu ika happen.
you know, RFH, Elite Sound wanatupatia sound mwenda. Gigi Dynamics of course wanakaa na backline noma sana. Ukiangalia pale nyuma tuko na Junction Mall, tuko hapa Cutters of Junction Mall, wametuwezesha wakatupatia space. Ukiangalia kuna gani tena, Utembe World, yeah, ndo hao wamejaja hapa. So yeah, thank you so much manze, na nawataka mjae, kuna red carpet, watu wakuja wamedunga manze, yeah, picha zitrend au sio? Au ndio? Shukran sana. Okay, nikimalizia, this is Monga.